socotaanba waxaa la furay shir EUda hogaaminayso ay ku baaqday inay waddanka Soomaaliya u deeqayso 50 milyan oo pound oo loogu talgalay runtii in wax loogu qabto arrimaha qaxootiga soo noqonayo iyo dadka ku barakacay dalka gudihiisa si aad la socotaanba waddankeena wuxuu soo maray dagaal sokeeye oo sababay dadkeena in waddankii ka cararaan qaarna ay degmooyinkii ama deegaanadii ay degnaayeen ka soo qaxaan ay degmooyin kale ku barakacaan oo runtii aad uga dhibaataysan yihiin dadaal dheeraad kadib waxaa la go'aansaday in qaxootiga dib loo soo celiyo gaar ahaan kuwa hadda Kenya iyo Yemen dib loo soo celiyo runtii waxaa muhiimad leh oo aad dawladda Soomaaliyeed shacabka mahad ballaaran u jeedinayaan dalkaasi martigeliyay qaxootiga Soomaaliyeed runtii haddana loo baahan in loo soo celiyo dalka markay soo noqdaan si aad dareemaysiin qofka uu ka maqnaa deegaankiisa wuxuu u baahan yahay waxyaabaha qof bini'aadam uu baahan yahay oo nolosha hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay in deegaankiisa loogu abuuro shaqooyin loogu abuuro runtii arrimahaas ayaa muddooyinka la waday haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah mashruucan maanta lagu dhawaaqay inuu wax weyn ka taro arrimahaas aan sheegay oo barakacayaasha iyo qaxootiga soo noqonayo runtii waa wax weyn oo aad loogu farxo waxaan rajaynaynaa inuusan noqonin wax lagu dhawaaqay ay noqoto wax runtii la taabageliya oo dadkan ay ka faa'iideystaan ayaan rajaynaa haddii la idmo anaka dawlad ahaan runtii aad baan soo dhaweynay mashruucan waxaan yeelan doonaa ka dawlad ahaan in fulintii in dhaqaalahan lagu yaboohay ma yahay dhaqaalo sida loogu talgalay u gaaray dadkii loogu talgalay mise dhaqaalo iska sheegasho waay oo meeshii raba la geysanaa waxaan rajaynaa inuusan noqon doonin sidii horeyba jiri jirtay waxaan rajaynayaa inuu imaado isla xisaabtan inuu imaado ayaan rajaynaynaa runtii annaga ayaan laga doonayaa inaan danaheena ka shaqayno oo dhaqaalaha ay dunida noogu yaboodo aan mataqaanaa sida ugu fiican aan u isticmaalno cidda markaas gacanta ku haysana lala xisaabtamo aan lagu eegan sida ay rabaan inay ka yeelaan To go at 10. That's not going to happen. I'm going to welcome you to this event, which is Lunch and Deeqay program, which is enhancing Somali.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Government of Minister of Interior, Federal Affairs and Reconciliation, the Federal Government of Somalia, at the outset, I would very much like to thank you for putting together this important joint launching event for the 5 grant projects under the EU immigration program, aimed at bringing durable solution for the protracted situation in which hundreds of thousands of Somali refugees, mainly in Kenya, Yemen, and other places, have spent over 2 decades. Reintegrating back into their home country will be challenging for them after such a long period in exile. We welcome this great initiative, which remarkably points to the confidence in the country's future. I hope the holistic, well-thought-out approach will lessen the challenges that may be faced by returnees and internally displaced people and facilitate their smooth resettlement. We need to acknowledge that the key to the successful integration and the stabilizing population movement is economic and social development. Integration projects constitute a significant contribution to these objectives. By providing long-term support to displacement-affected communities in Benadir, Somaliland, Puntland, Galmudug, Southwest and Jubaland, these 5 projects will help communities to lead their recovery and reintegration processes while strengthening the legitimacy of local authorities. As such, the projects will contribute to the implementation of the state-led and community-focused Durable Solutions Initiative developed by the federal government, the UN, the World Bank, NGOs, and the donor community, in line with the objectives of the National Development Plan of Somalia. With a severe drought in Somalia and the Horn of Africa region, Durable Solutions programs, including these projects, must take into consideration the long-term effects of droughts and the needs of the almost 500,000 newly displaced people as a result thereof, in addition to the 1.1 million existing internally displaced persons already. Durable Solutions initiative equally applies to these newly displaced as it does to the so-called old caseload, as I explained. We worked very hard with the federal government of Somalia to make the solutions to displacement and development rather than simply a humanitarian approach. Refugee returns at this point in time have almost dried up. And in fact, numbers in neighboring countries, unfortunately, seem to be going up again. But if and when we resume the return, and one example to give there is that we can see that the gatekeeper phenomenon that has very much dominated the long-standing internally displaced situation in Somalia previously is already rearing its head again. Today's launch offers new opportunities to achieve durable solutions in Somalia and to reflect the commitment of the European delegation. But continued and sustained support from international partners will be required to keep this effort going. Let me assure you that the United Nations is fully committed to supporting the government and state authorities to lead and find practical, lasting solutions to displacement in Somalia. I look very much forward to continuing to work with all of you in the spirit of partnership, solidarity, and unity of purpose. Thank you very much. It's on TV tonight. Dear Deputy Minister, dear Deputy SRSG, dear friends, colleagues, welcome. This is an important launch. It was important initially because the original program or envelope of resources to address the displacement and the migration issues meant to address an important problem. We have over 1 million people displaced internally, or we had over 1 million people displaced internally, over 1 million Somalis in the Horn of Africa. And we meant to come with a package of basic services, support to the Somali state,
to address, to be able to make them able to address these problems. Unfortunately, but also it's very opportune, we've had for a few months now, we are in the middle of a humanitarian catastrophe that has increased the number of displacements from November up to now to over 500,000 people more. And in this, you know, the international community, it takes time for the assistance to be, it takes time to mobilize funds, it takes time to design programs, it takes time, months, for these programs, this commitment that we make to be translated on the ground and address real problems. And so the fact that we have ReInTech, that we have a package of those 5 projects we're launching today, ready to go, is an opportunity. Let's make the most out of these projects that seek to address, to change the lives of up to 300,000 people. With waxaa la furay shir EUda aniga hogaaminayso ay ku baaqday inay wadanka Soomaaliya u deeqayso 50 milyan oo pound oo loogu talgalay runtii in wax loogu qabto arrimaha qaxootiga soo noqonayo iyo dadka ku barakacay dalka gudihiisa si aad la socotaanba wadankeena wuxuu soo maray dagaal sokeeye oo sababay dadkeena in wadankii ka cararaan qaarna ay degmooyinkii ama deegaanadii ay deganaayeen ka soo qaxaan ay degmooyin kale يعني كبر كعان ورنتي يعني ugu dhibaataysan yihiin dadaal dheeraad kadib yani waxa lagu aansaday in qaxootiga dib loo soo celiyo gaar ahaan yani kuwa hadda Kenya iyo Yemen dib loo soo celiyo runtii waxa muhiimad leh oo aad yani dawladda Soomaaliyeed shacabka yani mahad balaaran u jeedinayaan dalkaasi martigeliye qaxootiga Soomaaliyeed runtii haddana loo baahan in loo soo celiyo dalka markay soo noqdaan si adeemaysiin qofka uu ka maqnaa deegaankiisa wuxuu u baahan yahay waxyaabo qof bini'aadam uu baahan yahay oo nolosha haddii tahay caafimaad haddii tahay waxbarasho haddii tahay yani in deegaankiisa yani loogu abuuro shaqooyin loogu abuuro runtii arrimahaas ayaa muddooyinka la waday haddana waxaan rajaynaynaa yani insha Allah mashruucan maanta lagu dhawaaqay inuu wax weyn ka taro arrimahaas aan sheegay oo barakacayaasha iyo qaxootiga soo noqonayo runtii yani waa wax weyn oo aad loogu farxo waxaan rajaynaynaa yani inuusan noqonin yani wax lagu dhawaaqay ay noqoto yani wax runtii la taabageliya oo dadkan ay ka faa'iideystaan ayaan rajaynaa haddii la idmo anaka dawlad ahaan runtii yani aad baan soo dhaweynay mashruucan waxaan yeelan doonaa ka dawlad ahaan yani in fulintii in dhaqaalahan lagu yaboohay ma yahay yani dhaqaalo sida loogu talgalay uu gaaray dadkii loogu talgalay mise dhaqaale iska sheegasho waay oo meeshii raba la geysanaa waxaan rajaynayaa inuusan noqon doonin yani sidii horeba jiri jirtay waxaan rajaynayaa inuu imaado isla xisaabtan inuu imaado ayaan rajaynaynaa runtii annaga ayaan laga doonayaa inaan danaheena ka shaqayno oo dhaqaalaha ay dunida noogu yaboodo aan mataqaanaa sida ugu fiican aan dee u isticmaalno cidda markaas gacanta ku haysana lala xisaabtamo aan lagu eegan yani sida ay rabaan inay ka yeelaan waxaa jiro number go'an oo la doonayo in dadka dib loogu soo celiyo qaxootiga Soomaaliyeed tiro go'an oo la rajaynayo in la soo celiyo tiro go'an oo lagu dhawaaqay ma jirto runtii yani qaxootiga lama khasbi karo inay xoog soo noqdaan si aad la socotaanba sanadii hore waxaa la ogolaaday heshiis ay wada gaareen yani hay'adda UNHCR iyo dawladda Soomaaliya iyo taqaanay dawladda Kenya in dadka voluntary ay u soo noqdaan qofka ma khasab in lagu soo celiyo maaha يعني نمبر قوان مجرو لكن ترى نجا مكان أو غدن كأنك مكان أو قحوتيا أو دوردا نهاين آدي وتربدينها رنتي يعني مش دنتوا الله كسيجين إن كستو يعني يكبد بادين دباتوين كدل كجرة أي هلين وحبرش أي هلين عفمات أي هلين هذا يعني قفنا دل كيسة لو ما دام قف دل كيسة لو ما دامه إن إسقط أصلا نقدان يا هدي لها إدمان يلوه الشيء وحرجين نقف مكان السوق اللي وحا مهم دله نولشي وكويستي ماش ودقنا مكهلا يودن كيس يا مهمة وقتي يعني قحوتيا قاركود
arday baa jaacad kaga baxday oo shaqooyin fiican heleen marka ardayga ma helaya wadankan yani waxbarasho heer hoose heer dhexe heer sare ma helaya ilaa heer jaacad ma helaya waa in loo garantiiraya caafimaad baa loo baahan yahay in la helo marka waxyaabahaas qofka bini'aadamka uu baahan yahay ayaa loo baahan yahay in wadanka gudihiisa loogu sameeyo waxaan rajaynaynaa hadda example haddaad fiirisaan xamar waxaa ku sooqayna waxaygiisa niman IDBsa waxay ka imaadeen yani dalka qaybis kale ka imaadeen waa in meeshooda la geeyaa wax lagu qabtaa haddii wax loo qabanayo in maalin kasta qof bini'aadan kaam lagu haayo yani faana sax maaha mana wanaagsana qof walba in meeshiisa la geeyo wax loogu qabto yani noloshiisa meesha loogu abuuro ay rajaynaa Abdullaahi qoysas badan waxaa jira xeryaha qaxootiga Kenya ka yimaadeen oo Soomaaliya la keenay balmay qaramada midoobe fuliseen ay u ballan qaadeen maxaa la soo celinaa haddaan wax loo qabanin kulliba wax badan waa la qabtay inta aan kala socdo anigu horeyna waa la socday runtii howl marka la qabanayo wax way khaldamaan laakiin lama dhihi karo bataatan wax lama qabanin waxba la qabtay wixii dhimanna in la dhameystiro sida hadda aad maqlaysaan yani imtixaana in lagu dhawaaqay $50 milyan oo arimaas wax loo qabanayo ayaa hadda maqlaysaan waxaa muhiim ah in la helo yani imtixaana isla xisaabtan ayaa muhiim ah aqal badan baa markaas lagu yaboohaa waxaa muhiim ah in la helo xisaabtan dawladdan way ka go'an tahay isla xisaabtan وزير مشروعا وحاكبر من هيئتها loo qaybinayo mashaariicda marka dawladda ma tahay mid hay'adda gacanteeda ku haysa mashruucan si looga faa'iido runtii si aad la socoto wadankan dawlad waxa ka jirto waxa ka jiro dawlad goboleedyada ka jiro runtii yani isla xisaabtan hadduu yimaado dawladda gacanta ku hayso socodka wasiir ugu dambeyntii waxaad sheegtay in loo baahan yahay in la diyaariyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waxyaabaha xagga ku haystaan halkan loogu diyaariyo ma diyaarsan markaa in arrimahaasi ama ma u diyaarsan yihiin oo ma ka helayaan Soomaaliya hadii la soo si aad la socotaanba hadda dawladdii hadda la dhisay hadday yani xilka la wareegaysaa horena waxba u diyaarsanaa haddaba yani waxay ka mid tahay mashruucan yani waxyaabaha muhiimka ah yani in loo diyaariyo dadkaas soo noqonaya ayay ka mid tahay mashruucan ayuu ka mid yahay runtii dadaal badan waa jira oo lagu diyaarinayo runtii waxaa aad yani maalmahan culeys ku hayo dalkeena abaara fara badan ayaa gacanta ku ayaa dhib ku hayo marka iyadoo yani qaxootigaasi arrimihiisa lagu dhex jiro ayaa abaarahan ka soo dhex baxeen runtii hadda focuska xoog leh waxaa saaran abaaraha ayadoo meesha ka maqneen yani IDBska iyo qaxootigana in arrimahooda yani si xoog leh wax looga qabto I'm asking Tom to call people to see if we can. But then we go into details of the challenge and then talk about, come here and talk about